Java EE, Java Java EE. ME, and Java FX. Very good, Ryan. Okay. It means that you attended the session with full concentration and all. Okay. Atharva also message SE, ME, FX, ME. Okay, you written ME double, no issues. Okay. Have the concept clear for you with different editions? If anyone asks you in future now, what will be the editions? If someone asks you, tell me about this edition. Are you able to answer it now properly? Have you revised the concept? You can answer in chat box, no issues. I'm not sharing my screen. Okay. So the reason we are going this much slow for Java is the starting point of Java is that you should be clear of all simple concept. Okay. Further we will be moving with code, but before that this all concepts should be clear. Okay. Basically Java interview start with this basic types of questions. Okay. But in case of different languages such as Python, there is no such type of question. Okay. Okay. So lot many students are joined. Let me now share my screen. So as promised, we will move with now some different concept for today. Okay. Yeah. So I think my screen is visible to you all. If yes, you can let me know. Is it visible? Anyone? Yes. Okay, okay. Let's continue. Okay. So let me go to my folder of Java patch 1. Yeah. So code will be also provided you from Monday itself. Okay. No issues. All things are in pipeline. Slowly, other team members are also working on it. Yeah, you can see how nicely it is written all thing here. So first, as a part of today's session, we will revise the concept and we will start with the next concept. Okay. So has recording started? Yeah, recording is working in background properly. Yeah. Okay. So yeah, we started with some basic principles, that is introduction and features edition of Java. Okay. Before that, I introduced you with the comment. Why comment? I introduced you with the comment. The reason was in industry, whenever you write a clean code, to understand it properly and in proper manner, to go with it, we use a comment. So I have explained you the single line comment, its syntax, then multi-line comment and its syntax. Okay. Then we started with an introduction and editions of Java. So in introduction, what we have seen? We have seen that Java is object oriented, class based, secure, platform independent, and general purpose language. Very easy, in the easy manner I have written for you. But you can't remember this definition. You should remember this point. The point is write once, run everywhere. Vora principle. Don't pronounce it as a Vora. You should remember his full name. Write once, run everywhere. Okay. So what it means, it is a platform independent. You don't need to recompile code again and again. And Java applications, about we see some about Java virtual machine, why it is Java is platform independent due to the presence of Java virtual machine. Okay. Then we have seen some history. In history, what we have to remember that by whom the Java was developed. So who was the developer of Java? Who developed this language? So the James Gosling was the developer of the Java. Okay. So after that, we have seen some different editions of Java. So what are that? So first edition was Java Platform Standard Edition, that is Java SE. As many of you mentioned that SE, Standard Edition. So now basically what you are learning is a Standard Edition.
It is also known as core Java. If you ask someone, suppose in interviewer asks you, do you know core Java? You will be getting confusion. Oh, what is a core Java? I know only Java, but Java and core Java basically it is the same. Core Java means it is a standard edition. What you learn, it is a standard edition. Okay, remember it. Then we came to know about some why we use Java SE. The use of it is a desktop application. So this was our important point. Let me mark it again. Okay, desktop application. Then we again see the next type, which was Java Platform Enterprise Edition, Java EE. In that, so it is built on top of Java SE, means some updated and modified version of a Java SE is a Java EE. Okay, so why it is used primarily for web services, networking, and the use of Enterprise Edition is for HTML, CSS, JavaScript, web development. Basically, it is widely used in web development. Then we have seen that micro edition. So I told you that if you got a question, what is Java micro edition, Java platform macro edition? Remember embedded system. What is your embedded system? Embedded system is a combination of your hardware and software. For example, your smart TV, smartwatch, mobile, small devices which has some electronic as well as software things. That is your embedded system. Remember it, okay? So next we have seen that Java FX. So at that day, someone tell me the full form of it, Java FX. Yeah, anyone again can repeat it? Okay, I have written here, special effects. Okay, special effects. And the point to remember is that GUI, which is a graphical user interface. Basically, it is a use for graphical user interface creation. Okay, and it support desktop environment as a web and also a web browser. So yeah, this was some intro part about edition and introduction. Then we move further with some part was the features of Java. Okay, so in features of Java, what we have seen? We have seen what is the features of Java. So it is a simple, straightforward syntax, easy to understand, human readable, object oriented, platform independent, robust, portable, multi-threaded, distributed application, secure. At that day, I have explained each and every point in depth. Okay, so yeah. So someone at that day also asked question about the XML parsing. So I have elaborated with an example what is the XML parsing to the person who asked that question. So basically simple, remember XML parsing is what? So we extract some information, we use some information if you want to, but means want some exact information. So we use the XML parsing. Okay. So this was a simple intro about the XML. So yeah, today, for today, as you are going with all basics, so here is, we will start now with today the uses of Java. Okay, so for this type, this point of time, ignore public class what it is written. Okay, didn't focus on it. Okay, we have not yet started with the programming. Soon we will going to start, but for that you need to have some patience and you have to clear some these important points. So in further, there should be no again doubt regarding this. So yeah, uses of Java. So it is a very simple question you can tackle anywhere. Okay. So yeah, I am using a multi-line comment. So first use, where you can use a Java, where the Java programming language is used. What are its applications? So first, the major sector is the banking sector. So in banking, Java is used for transaction management in the banking industry. So whatever you see in the banking, the transaction management, basically the transaction management, the applications are built on the programming language that is a Java programming language. Okay. So let me write you a clear, more definite means more explanation for you. So it is written as Java is used for transaction management. Okay, in the banking, simple way to remember the real-time use cases of Java in the banking industry. Industry. Okay, so yeah. Second, second, the most and wide uses that you can see on your mobile also, that is mobile app development. If you know Java, you have learned Java, you need to run someone framework that is a Kotlin or a Flutter. Okay, so you are good to go with.
mobile app development using Java and one framework. So many basically Android, huh? Remember it, Android, Android. Again repeating, I am Android application built using Java. So now here lot many questions are arises. I think you got should get this question for Apple, Mac. Generally, you call it iPhone. Which language is used to develop that those applications? If you use Apple, my iPhone, this type of mobiles, if you have such type of mobile or your laptop, so you came to know that those applications have different interface, different all. Some security policy are more in Apple phones. The reason is the language which is used in Apple iPhone development, that is a Swift. You can search it Swift. If you want some more detailed intro session on that, we will also conduct it. Okay, no worries. So yeah, let's move further with the third use uses of Java is desktop application. Simple in simple way I am writing so you can remember it. Anytime if you got time, go through it. Instead of watching reels on Instagram or watching short on YouTube or scrolling to different WhatsApp messages, go through it. Okay, take a screenshot. If you're not writing or if you're writing, make a proper notes. Yeah, let me zoom so you can see it properly. So in desktop application for developing, basically remember in this way for developing GUI. So anyone can let me know the full form of GUI. I have repeated this now 10 to 11, 12. What is GUI? What is the full form of GUI? Anyone? Please unmute. Graphical user interface. Yeah, very good. User Yeah, interface. yeah, good. So next use case is big data. So how it is used in big data. So when you are means in your upcoming engineering also you will going to tackle this big data. So Java is used in the Hadoop. So for this time you don't know Hadoop, no need to worry. Okay, Hadoop MapReduce, no need to worry. Just you can note it. It is a framework basically. Okay, for big data processing. So again, one question for you. If you don't know a big data processing, a big data is the data which is a big. Suppose example the data is in GBs, TBs, but this data is in that format you cannot store in your mobile as well laptop. It need a lot of storage capacity, processing, computing power. Okay, it is a big data. So you can take an example of your Instagram as well as Facebook, where this all data is stored. So there is some big data. Okay, remember it. And the fifth usage is in web development. So here are some top 5 which I have searched for you, and also according to particular jobs which are available for Java, particular nowadays. So these are some popular. Okay. In web development, as I mentioned, you can learn for Android development there is a Kotlin and a Flutter, and for web development there is a Spring as well as Hibernate. Okay. So I can write here framework for you. If you are interested, you can search this framework. So one is Spring and second is Hibernate. Okay. So yeah, these are some uses of Java programming languages. So you can just go through it. I will giving you just 2 minutes. Just read it, and after you have taken a screenshot or you read it properly, just let me know. Okay, just go through it and read it. Means you will be going to revise it twice. Start from first. Okay, revise it. Yeah, it is done.
Yes. Okay, good. So these were some uses. Now let me start with a very again more important thing. Okay, where lot many students, even when I was learning, I got confusion. So that is your JDK, JRE, and your JVM. So we will now begin with this part. Remember, it is a very important thing, okay? Because it is good you know Java programming language, but you don't know actually how this the program is running, what things it requires. So yeah, we will begin with this. So you can see the difference. If you are learning a Python language, there is no such type of different things. Directly we started with a Python because while learning Python you can cover this all, but while learning Java it is quite difficult. But if you once learn the Java, learning other programming language is very simple. Okay, remember it. If you are learning a Python and you want to switch to another language, it will take you more time because Python has very simple syntaxes. But you are learning Java, learning any other language in the computer programming is a very simple task. Okay, remember it. So have a good motivation while learning it. So let me take you now with JDK, JRE, and JVM. So these are the most important part of the Java programming languages. Without this, you cannot develop and run Java program on your machine. So whatever now I told you, so you can remember in that way. So let me write one proper definition for you. You can you can remember it. Okay. So JDK, JRE, and your JVM are the most important parts of the Java programming language. Yeah, this is the first point you can remember. And second point you can remember in this way that without this you cannot develop and run Java program programs on your computer on your computer. Okay, so these are some two important points as a basic. You can remember it or you can understand it. Okay, so making your notes is a very good thing. So your English also improves and your communication writing skill also improves. So yeah, so now we will see the difference between this. So first of all we will start with a JV, sorry, JDK. We will start with the JDK. Okay, we'll start with the JDK. So JDK, what is the full form of JDK? So the simple full form of JDK is a Java Development Kit. So by naming itself, you can understand what is the use of it. Java Development Kit. So what is now its use? So JDK provides an environment to develop and execute the Java program. So what is the work of JDK? So you can remember provides an environment. What it's provide? It provides an environment. So where you run your program? You run your program in an environment. Okay. So provides an environment to develop and execute the Java program. Very simple. Okay. So what is another important point in JDK? So JDK, the name itself tells that it is a kit. So JDK is a kit that includes two things. The first thing is development tools to provide an environment, which I repeated that is to develop your Java program, and a JRE. What is a JRE? So it also includes a JRE to execute your Java program. Okay. So how now you will be going to remember it. Okay. So let me write in a simple way for you. JDK is a kit. So for girls, simple example, your makeup kit. For boys, you can consider a cricket kit.
In same way, that is a JDK. So in cricket kit, there are some different types like your hand gloves, your thigh pad, then your helmet. Same in a makeup kit, there are brushes and then different things that you are what are there some I don't know even. So there are then different things. Okay, you can remember it in that way. So JDK is also a kit that includes two things. Okay, so first thing is what? So first thing it is including is a development tools. So JDK is a kit where the first thing is having development tools. What is the use of development tools? Okay, so let me also write it for you. So development tools to what? To provide an environment. Again repeating, to provide an environment to develop your Java program. Okay, and the second thing that it includes is your JRE. So what is JRE? We will see further, but for this point of time, remember JRE is used to execute your Java program. Same thing, development tool to provide an environment and to develop your Java program. And in JRE to execute your Java program. So one difference to development tools. What is development tools is doing? It is providing environment to what? Develop. तर जे तुमचं डेव्हलपमेंट टूल्स आहे ना, तिकडे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की डेव्हलपमेंट टूल्स मध्ये तुम्ही डेव्हलप करताय, पण इन JRE तुम्ही एक्झिक्यूट करताय. तर हेच एवढं डिफरन्स आहे, बाकी सगळं तसंच तसं लिहिलंय. ओके, JRE टू एक्झिक्यूट अँड डेव्हलपमेंट टूल्स फॉर डेव्हलप, सिम्पल वे. या, सो नाउ वी विल सी. तर जिथं जिथं मराठी गरज पडेल, मला वाटतंय मराठीमध्ये तुम्हाला कळेल तेव्हा मराठी बोलणार, ठीक आहे. जास्त करून इंग्लिशमध्येच बोलणार, कारण तुमची listening skill, communication skill should also be improved. So JRE, Java Runtime Environment. Okay. So JRE, what is the use of JRE? So JRE provides an environment itself in its full form itself. It is written JRE. What the work of JRE is to provide environment to only run the Java program. आणि इकडे एक गोष्ट मी हायलाइट करणार आहे, तर तुम्ही ते लक्षात ठेवा, ती काय हायलाइट करणार आहे लिहिता लिहिता. तर JRE प्रोव्हाइड्स अन एन्व्हायरमेंट. आता लई लोक कन्फ्युज होणार, अरे वरती पण एन्व्हायरमेंट, इथं पण एन्व्हायरमेंट, पण काहीतरी वेगळं असेल ना. तर लक्षात ठेवा काय मी काय लिहितोय. टू ऑनली, जेव्हा ऑनली येतं ना तर नीट वाचायचा, टू ऑनली रन. आता एक ब्रॅकेट मध्ये एक चांगली गोष्ट लिहितोय मी, तर नॉट डेव्हलप. ओके, द जावा प्रोग्राम. कुठं करता तुम्ही? ऑन टू युअर मशीन. ओके, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड इझी पॉइंट इन फ्रंट ऑफ यू. तर तुम्हाला JDK JRE चा डिफरन्स विचारता इंटरव्ह्यू मध्ये, तर मुलं इकडेच कन्फ्युज होऊन जातात. डेव्हलप बोलू का एक्झिक्यूट बोलू, टू रन बोलू, आणि एक अजून गोष्ट, टू ओनली रन आणि एक्झिक्यूट. यू कॅन राईट एक्झिक्यूट, सेम आहे. You can remember in this way. JRE environment is used for execute, JDK used for develop. सिम्पल एवढंच आहे, पण तुम्हाला ते इंटरव्ह्यूवर पण स्वतः कन्फ्युज करून देतो. तुम्ही एवढी कन्फ्युज होऊन जाता, तुम्हाला आन्सरच कळत नाही ऍट द एंड काय बोलू. ओके, सो रिमेंबर इट. So JRE is only used by the end users of the system. This is another important point. Is only used by the end users of the system. Okay, of the system. तर जे आपण करतोय ते आपण आपण सगळे एंड युजर्स आहे. ओके, रिमेंबर इन दॅट वे.
तर आपणच यूज करतो ना, JRE इज ओनली यूज बाय द एंड युजर ऑफ द सिस्टीम. सिम्पल. आणि JRE काय, आता JRE मध्ये पण काहीतरी असेल ना, JRE मध्ये पण काही कन्सिस्ट होईल ना, तर JRE मध्ये काय आहे, तर ते आता पाहू आपण. JRE consist of. तर what JRE consist of? So let us see what JRE consist of. वरती पण मी असं लिहिलं पाहिजे होतं, म्हणजे कसं सिम्पल. Yeah. So JRE consists of libraries and other files that JVM. आता काय आलं JVM, तर तुम्ही पाहू शकता. आता वरती JDK मध्ये आला JRE, JRE मध्ये काय आलं JVM. तर सगळे एकमेकांना काय इंटरकनेक्टेड असं तुम्ही समजून घ्या. At the runtime. So JRE consists of libraries and other files that JVM uses at runtime. Is it clear? डिफरन्स समजला दोघांमध्ये काय आहे? आता तुम्हाला कोणी पण विचारलं तर तुम्हाला समजलं पाहिजे. JDK डेव्हलपमेंटसाठी, ओके, डेव्हलपमेंट टूल्स डेव्हलप करणार, आणि त्याच्यामध्ये JRE असतं, ते एक्झिक्यूट करतं. JRE काय आहे? JRE मध्ये लायब्ररीज असतात, and it also includes JVM. Okay, hope these 2 points are clear to you now. JDK, JRE, yes or no? Yes. Okay, Yes. good, good, good. So third point is JVM. So JVM. So now starting with the JVM, as I have repeated lot many times, JVM, 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 Java Virtual Machine. तर तुम्ही जावा डेव्हलपर रोल साठी अप्लाय करताय ना, तर तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा क्वेश्चन तुम्हाला येणारच आहे. JDK, JRE, JVM वर प्रोग्रामिंगच्या अगोदर याचे क्वेश्चन विचारते तुम्हाला. ठीक आहे. तर a very simple point, which that JVM is a very important part of both, that is JDK and JRE. The reason is it is inbuilt in both. परत बोलतो, it is inbuilt in both. Whatever Java program you run using JDK and JRE, it goes where it goes, it goes into your JVM. तुम्ही जे पण प्रोग्राम रन करता ते कुठं जातं तुमचा, तो जातो JVM मध्ये. ओके. आता JVM चं काम काय आहे, ते काय रिस्पॉन्सिबल आहे, त्याचा रिस्पॉन्सिबिलिटी काय आहे, तर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्झिक्युटिंग दी जावा प्रोग्राम. अच्छा, आता परत कन्फ्युजन, हा पण एक्झिक्यूट करतोय, पण हा कसं एक्झिक्यूट करतोय ते इम्पॉर्टंट. इट एक्झिक्युटेड लाईन बाय लाईन. अगेन आय एम रिपीटिंग, लाईन बाय लाईन. ओके. तर आता तुम्हाला एक्सप्लेनेशन सांगितलं, आता तेच मी तुम्हाला लिहून पण देतोय. तर आता याच्यात आपण कसं स्टार्ट करूया, तर इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट part of both, that is your JDK and JRE. Yeah. Second point you can remember, it is inbuilt inbuilt in both. Both means JDK and JRE. Okay. Let me write for you. Means in future if you revising, then it will be simple. Then third, whatever Java program you run means we all run. Okay. You run using what JDK and JRE goes into the JVM. Where the programs go, basically it goes into the JVM. And the last, which is the most important thing, that
JVM is responsible for executing the Java program line by line. Okay. Are now these 3 points clear to you? JDK, JRE, and JVM. Is it easy to know? You can remember now it all 3 points? Yeah, anyone? Yes. Okay, Yes. okay. So yeah, we cover now JDK, JRE, and JVM. So these are three important aspects of a Java programming language. What we have seen. So what I want now, I should also explain you now in the diagram. If let me open my paint for it. That means it will be more clear to now you. So by let me open my paint. So yeah, you can remember this diagram also. Okay, if you want. So consider this as your, where is the pen? Yeah. Oh sorry. This is a pencil, I think. Yeah. So this is your JDK. Hope it is visible. Is it visible? दिसतंय का? लिहितोय जे. Anyone give me confirmation? Yes. ओके, तर तुम्ही हे डायग्राम लक्षात ठेवा. डायग्राम मधून अजून सिंपल कळणार तुम्हाला. जेडीके हे जे बाहेर आहे ना, तुम्ही सेट शिकले ना, सेटच्या फॉर्मॅट मध्ये दाखवतोय. तर जेडीके मध्ये काय आहे? तर जेडीके मध्ये तुमचं आहे. सॉरी फॉर दिस हँडरायटिंग, कारण माझ्याकडे माऊस पण नाहीये. मी लॅबचे जे माऊस असतं ना त्याच्यावरून करतोय. तर थोडं समजून घ्या. जे आर ई, तर हे तुमचं JRE आहे. जेडीके मध्ये काय आहे? JRE. ओके. आणि मग त्याच्यामध्ये काय आहे? हे काय आता एनिवन बोलू शकता हे काय? JRE मध्ये काय आता हे? JVM. 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 व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. This is basically a JVM. ठीक आहे. आणि अजून एक गोष्ट असते याच्यात, जे तुम्हाला मी बोलता बोलता बोललो, ते पण तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. अँड दॅट इज युअर कोणती तरी फाईल्स. कोणती फाईल्स? जे तुम्ही यूज करता भरपूर वेळेस. दॅट इज युअर library files. Okay, I'm only writing a live. You can remember it is a library files. Okay, library files. Okay. अजून आपण जेव्हा जेडीके शिकलो ना, तर त्याच्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट आपण शिकलो. इट इन्क्लुड्स ऑफ JRE आणि प्लस अजून त्याच्यामध्ये काय असतं? एनीवन लेट मी नो व्हॉट इज दॅट? JRE तर असतं जेडीके मध्ये. अजून एक गोष्ट असते. काय असते? बोला लवकर. कोणाला आठवत आहे का? एनीवन? जेडीके मध्ये दोन गोष्टी असते. नावामध्येच लिहिलंय ते. एक तर JRE असतंच, अजून एक असतं. काय असतं ते? डेव्हलपमेंट. व्हेरी गुड, व्हेरी व्हेरी गुड. ओके. तर इकडेच मुलं फसून जातात. मुलांना आठवतच नाही काय आहे ते. आणि ते असतं तुमचं डेव्हलपमेंट. अरे काय डेव्हलपमेंट? तर तुम्ही समजून घ्या थोडं. मला ही डायग्राम एक्सप्लेन करायची होती, पण ते माझ्याकडे हे पण नाहीये रायटिंग टूल. पण नेक्स्ट लेक्चर पासून येणार माझ्याकडे. ठीक आहे. तर मी अजून चांगले डायग्राम काढणार. ठीक आहे.
डेव्हलपमेंट टूल्स. आता तुम्ही याच्यामध्ये ठीक आहे, आता तुम्हाला कळणार नाही काय, पण जेव्हा आपण जावा प्रोग्राम कंपाईल करतो ना, तर आपण असं काहीतरी लिहितो. ठीक आहे, तर तुम्ही आता फक्त नावासाठी लिहून ठेवा ते, बाकी काही नाही. जावा सी टर्मिनल मध्ये रन केलेत कधी कोणी प्रोग्राम? आता जर का कोणी बिगिनर असेल तर नो इश्यू. ठीक आहे, फक्त लिहून घ्या, घाबरून जाऊ नका. हे व्हेरी सिम्पल थिंग, काही नाही याच्यात, लहान मुलांचं काम आहे. आता 4वी-5वी मध्ये जावा चालू होऊन जाणार का? जावा या. तर हे डायग्रामचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ठीक आहे, फ्युचर मध्ये कधी विसरले डायग्राम पाहिजे, आठवून जाईल सगळं. सेकंड स्क्रीनशॉट. Yes. ओके, सो नाव आय एम चेंजिंग माय स्क्रीन. तर मी आता हे बंद करतो. ठीक आहे, तर बॅक टू आवर पॉइंट. तर डायग्राम जनरली तुम्हाला युज्युअल रिप्रेझेंटेशन साठी मी काढली होती, बाकी काही नाही. तर आता मी काही क्वेश्चन्स विचारू शकतो तुम्हाला, आता एवढा घेतलाय तर थोडा तुमचा पण ब्रेन थोडा मला पाहून द्या, तुम्ही झोपेत का नाही, तुम्ही ऐकताय का नाही. तर सिम्पल क्वेश्चन हा, you will have only just 5 seconds to 10 seconds answer it. Okay, so the first question is, what is the full form of JRE? Anyone? 5 seconds only. Java runtime environment. Oh, very good, very good. Shweta, Aneri, Sonia, Vaishnavi, very good. Okay, so this is a question. Okay, you can, this question you will be getting in computer fundamentals. For now, आत्ताच तुम्ही शिकले म्हणून तुम्हाला JRE चा फुल फॉर्म कळाला, पण जेव्हा MCQ मध्ये कन्फ्युजन वर्ड येतात ना, कन्फ्युज मीन्स जावा रन टाइम इन्व्हायरमेंट आहे ना, तिकडे दिलेलं असं जावा रन टाइम्स इन्व्हायरमेंट, तर कन्फ्युजन होतं ना, असे कन्फ्युजन. याच्यात काय लिहिलं असेल, जावा रन टाइम इन्व्हायरमेंट आन्सर आहे, पण तिला लिहिलं असेल जावा रन टाइम एक्झिक्युशन. तर असं काही आठवलं नाही तर आपण काय, अरे एक्झिक्युशन पण असू शकतो. आपण MCQ मध्ये जेव्हा एक्झाम असतो तर असं सोचतो. ठीक आहे, आणि प्लेसमेंट मध्ये, इंटरव्ह्यू ड्राईव्ह मध्ये असेच क्वेश्चन असतात MCQ मध्ये. सिम्पल सिम्पल, तुमचं तिकडं टाइम मध्ये झालं पाहिजे सगळं. ओके, काही काही लोक तो जावा रन एक्झिक्युशन पण टिक करून येतात, पण दी रिअल आन्सर इज जावा रन टाइम इन्व्हायरमेंट. ओके, दो स्टुडंट आन्सर इट करेक्टली, व्हेरी गुड. सेकंड, JDK. व्हॉट इज द फुल फॉर्म JDK? Java development. Hmm, correct. Java development kit. It is not a Java develop kit or a Java developer kit. It is a Java development kit. Repeating again, Java development kit. Third question. Let me see now who will be answering. Okay. तर मी इथं लिहितो वाटलं तर हा क्वेश्चन. Question is that who is responsible for executing Java program line by line? बोला आन्सर. या कोणतरी बोललं ऐकून, परत परत बोला. JVM. JVM. या JVM. करेक्ट आन्सर, करेक्ट आन्सर. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन आहे ना, पाठ करून घ्या. आता वरती मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय, तुम्ही वरती पण दिसत असं तुम्हाला. अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन इंटरव्ह्यू इट मे ऑल्सो आस्क यू. सो द आन्सर इज JVM, जावा व्हर्च्युअल मशीन. त्याचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला सांगितलं आहे. तर अजून थोडं डीप एक्सप्लेनेशन तर तुम्हाला बोलायला असेल तर तरी वी कॅन ऑल्सो से दॅट इन थोडा मशीन लँग्वेज, म्हणजे मशीन थोडा कम्प्युटिंग लँग्वेज मध्ये तुम्हाला आन्सर दिलं तर मी असं बोलू शकता तुम्ही, इट इज अ ॲबस्ट्रॅक्ट computing machine which is responsible for executing Java program. When you write Java program, the dot source code is compiled into bytecode which is understandable by the JVM. तर आता मी तुम्हाला अजून एक नवीन एक्सप्लेनेशन देतो. ठीक आहे, आन्सर इज JVM. ओके फाईन. तर अजून एक तुम्ही असं लिहू शकता की, तर तुम्हाला एवढं कळलं तर एक्झिक्यूट तर होणार आहे प्रोग्राम, पण काय होतं माहिती का, द डॉट सोर्स कोड असतो ना तुमचा, द डॉट सोर्स कोड इज कंपाईल, तो होतो कंपाईल.
कंपाईल झाल्यावर कशामध्ये कंपाईल होतो इंटू बाईट कोड. तर हे मी अच्छा ठीक आहे बाईट कोड आणि ते बाईट कोड कोण कोण अंडरस्टँड करून घेतो तुमचा विच इज अंडरस्टँडेबल स्पेलिंग मिस्टेक व्हेरी गुड अंडरस्टँडेबल by the JVM ओके. वन मोर आन्सर फॉर यू. जर का असं काही विचारलं असं फॉर्मॅटमध्ये तर तुम्हाला आन्सर कळला पाहिजे. जो डॉट सोर्स कोड असतो तो कंपाईल होतो बाईट कोड मध्ये आणि तो तुमचा जो बाईट कोड आहे ना तो कोणाला कळतं ते तुमचा JVM ला कळतं. ठीक आहे. तो एक क्वेश्चन विचारायचा असेल तर तुम्हाला कसं क्वेश्चन विचारू मी. चला एक क्वेश्चन विचारतो. ठीक आहे. ऐका क्वेश्चन प्रॉपरली. पहिले क्वेश्चन ऐका मग आन्सर द्या. त्याच्यानंतर लगेच उत्तर देऊ नका. तर मी एक क्वेश्चन आठवत ओके ठीक आहे असा क्वेश्चन विचारतो. लिसन प्रॉपरली. सो सपोज आय एम इन माय एक्झामिनेशन. मी एक प्लेसमेंट ड्राईव्ह मध्ये बसलोय. तर मला एक माझ्या समोर ऑप्शन्स आले. ठीक आहे. तर पहिला ऑप्शन असा आहे रिमेंबर द ऑप्शन. ओके. तर फर्स्ट ऑप्शन इज दॅट जो JDK आहे ना JDK इज नॉट अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट used for making applets and Java applications. First option. Second, Java virtual machine or Java do not loads, verify and execute Java bytecode. And the third option is in that way, Java runtime environment is an installation package that provide an environment to only run, not develop the Java program or application onto your machine. तर याच्यामधून कोणतं उत्तर बरोबर आहे. नाही कळलं असं परत बोला. परत तुम्हाला सांगतो. इट इज अन इंटरव्ह्यू प्लेसमेंट मधला क्वेश्चन. परत बोलू. So can you please repeat the या question, please? तर ऐका परत. ओके. आय एम रिपीटिंग इट अगेन. अनिरी यू अंडरस्टँड मराठी. Yes, sir. ओके Marathi, ओके Hindi, English, ओके तर all. ठीक आहे. आय कॅन एक्सप्लेन अगेन. आय एम एक्सप्लेनिंग अगेन इन मराठी. ओके. लिसन प्रॉपरली. तो फर्स्ट ऑप्शन. तर पहिलं ऑप्शन असं दिलंय की जावा जो तुमचा जावा डेव्हलपमेंट किट आहे ना ते एक सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट आहे. ओके. आणि तो यूज होतो की तुमचा जावा ऍप्लिकेशन बनवण्यासाठी यूज होतो तुमचा JDK असं त्यांनी सांगितलं पहिल्या ऑप्शन मध्ये. हा तुमचा पहिला ऑप्शन आहे की जावा डेव्हलपमेंट किट इज अ सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट जिथं तुम्ही जावा ऍप्लिकेशन बनवू शकता. हे दिस इज युअर फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन असं आहे की जो तुमचा JVM आहे ना JVM लोडच नाही करू शकत. काय लोड नाही करू शकत. लोड अँड व्हेरीफाय अँड एक्झिक्यूट जावा बाईट कोड. म्हणजे त्यांनी असं सांगितलं की JVM ना एक्झिक्यूट करतो बाईट कोड आणि ते लोड पण नाही करू शकतो JVM. ओके. आणि थर्ड ऑप्शन असा दिलाय की JRE. तुझं JRE ना जावा रन टाइम एन्व्हायरमेंट ते एक इन्स्टॉलेशन पॅकेज आहे आणि ते एक काय प्रोव्हाइड करतो तुम्हाला एन्व्हायरमेंट टू ओनली रन द जावा प्रोग्राम इन टू युअर मशीन. तर सांगा कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे आता तिन्ही मधून. I think, sir, so third option is right. ओके. समवन इज सेइंग फर्स्ट. अजून एनीवन. C option. Okay, so Vaishnav is saying C. Yes, Sonia, what you are telling now? Which option? Sonia. Okay, third option. Acha, you are saying third option. Okay. So the answer is so no, both option 1 and 3 are not correct. Only one option correct, that is the third option. So now I am telling. Same confusion even I got. Okay. तर त्यासाठी काय लागतं रिव्हिजन लागते. तर तुम्हाला काय पाहिलं तुम्ही सेकंड ऑप्शन तर इनकरेक्ट आहे लगेच कळलं. का बरं कळलं तुम्हाला. त्याच्यामध्ये डायरेक्ट लिहिलंय की ते लोडच नाही करत आणि एक्झिक्यूट पण नाही करत. काय तुमचा बाईट कोड. Byte. तुम्हाला लगेच तुम्हाला कळलं की थर्ड ऑप्शन होणारच नाही. पण तुम्हाला फर्स्ट ऑप्शन मध्ये आला डाऊट. द रिझन इज काय. तुम्हाला तिकडे दिसलं काय इट इज यूज फॉर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. बट बट त्याच्या पुढे लिहिलं हे इट इज यूज फॉर मेकिंग जावा ऍप्लिकेशन ॲज वेल ॲज यूज फॉर मेकिंग ॲपलेट्स. ठीक आहे. तर तुम्हाला आता मी परत इकडे आपल्या स्क्रीनवर या. ठीक आहे. वेर इज आवर स्क्रीन. तर आपण इकडे JDK मध्ये काहीतरी लिहिलंय. तर JDK मध्ये असं लिहिलं आहे टू प्रोव्हाइड अन एन्व्हायरमेंट टू डेव्हलप युअर जावा प्रोग्राम. तर आपल्याला इकडे जस्ट एन्व्हायरमेंट प्रोव्हाइड होतोय. रिमेंबर इट अगेन. आणि ते डेव्हलपमेंट किट आहे. तो डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट नाहीये. ओके. इट इज अ डेव्हलपमेंट किट. एक
टूल आहे, एक सॉफ्टवेअर आहे जे आपल्याला प्रोव्हाइड करते. ओके, इट रिमेंबर दिस अगेन. जावा डेव्हलपमेंट किट आहे एक. तर मुलं इकडेच कन्फ्युजन होऊन जातं. आणि थर्ड ऑप्शन विच यू सेड दॅट इज अ परफेक्टली अ करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज actually correct, that is Java runtime environment. Okay, why the reason is it is only run on an environment and the Java program can be run on your onto your machine. Very simple thing, but confusion असं होतं. ठीक आहे, hope it is clear. आहे का क्लिअर आता तिन्ही? Yes. या, Yes. ठीक आहे. तर या आपण आता पाहूया विथ मेन मेथड. ओके, तर लेट मी गो ऑन माय स्क्रीन इटसेल्फ अगेन. तर वाटलं तर कोड आपण आहे ना याच्यावर करू. तर कोणाकडे जास्त मुलांकडून माझ्या मतेने तर हे नसल, व्ही एस कोड असेल असेल तर व्हेरी गुड, नसेल तर व्हेरी गुड, काही प्रॉब्लेम नाही. पण मी तुम्हाला म्हणजे सांगणार की व्ही एस कोड ठेवा, व्ही एस कोडवर कोडिंग करा जास्त करून. ठीक आहे, कारण इंडस्ट्रीमध्ये व्ही एस कोड तुमचा यूज होते. बाकी काही रिझन नाही दुसरा. ठीक आहे, मी काही प्रमोशन नाही करत आहे. व्ही एस कोडच यूज केला पाहिजे माझ्या मतेने. इक्लिप्स यूज करा जावासाठी. स्पेशल जावा डेव्हलपर व्हायचं असेल इक्लिप्स यूज करा. इंटेलिजंट आयडिया यूज करा फॉर स्पेशल जावा डेव्हलपर. ओके, हे दोघं गोष्टी एवढं रिमेंबर ठेवा. ठीक आहे, आता आपण मेन मेथड पाहूया. मेन मेथड इन जावा. ओके, तर त्याच्या सोबत आपण आज एक कोड पण रन करू, तर तुम्हाला थोडा अजून आयडिया येईल. मेन मेथड मी घेणार आहे. तर तुम्ही रेडी आहे ना? कमीत कमी अर्धा तास लागेल आपल्याला मेन मेथड पूर्ण एक्सप्लेन करायला प्रॉपर. आर यू रेडी ऑल? Yes. ओके, Yes. Yes. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, चला. तर एकदम सिंपल गोष्ट आहे मेन मेथड. आता आपली इथून आपली प्रोग्रामिंग जर्नी चालू झाली असं तुम्ही कन्सिडर करू शकता. ठीक आहे, सो या लेट मी स्टार्ट नाउ. Multi-line comment, and the point is now our main method. Mm, wait, just a minute. It is got a lag. Yeah, it's working now. So before beginning with the main method, तर तुम्ही C++ शिकला असेल, पायथन शिकले असेल तर नाही शिकले असेल तरी चालेल, काही इश्यू नाही आहे. असं नाही की तुम्हाला यायलाच पाहिजे ते जे बोलतोय मी. तर इन दॅट देर इज अ कन्सेप्ट. कोणता पण प्रोग्राम तुम्ही पाहता तिकडे तुम्हाला मेन मेथड दिसत असेल, पाहिलं असेल तुम्ही. तुम्ही बोलू शकता तुम्ही C++चा प्रोग्राम लिहिला असेल एखादा तरी, तर लिहिला असेल आतापर्यंत, सेकंड इयर मध्ये आहे. तुम्ही तिथं पण मेन मेथड पाहिली असेल, इंट मेन, इन दॅट वे. अजून तुम्ही पायथन मध्ये पण मेन लिहिता, पण स्टार्टिंगला तुम्हाला गरज पडत नाही. जेव्हा आपण क्लास सोबत काम करतो ना तिकडे आपण मेनचा यूज करतो इन दॅट वे. तर इथं पण आपला मेनची गरज पडते. ओके, तर मेनची गरज का पडते हे क्वेश्चन तुमच्या समोर राईज झाला म्हणजे यायला पाहिजे तुम्हाला. हे क्वेश्चन तुमच्या समोर पडला पाहिजे. व्हॉट इज द यूज ऑफ मेन मेथड? कॅन एनीवन लेट मी नो? तुम्हाला जे माहिती असेल, तुम्हाला जे प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये तुम्ही केलं असेल ना कोड, मेनचं काम काय असतो बोला. Starting point. ओके, समवन से स्टार्टिंग पॉईंट, गुड. अजून अजून काही? दॅट इज करेक्ट, स्टार्टिंग पॉईंट. The program execution is started from main method. Yeah, it's true. Absolutely true. Okay, the program execution is still started from the main method. Yeah, अजून काही आन्सर? सगळे क्लासेस आणि फंक्शन मेन मेथड मध्ये कॉल होता प्रोग्रामच्या Okay, एंड. yeah, it's absolutely correct. अजून तुम्ही सगळे आन्सर बोलताय आता. ठीक आहे, तर तेच आहे मेन. कारण मी तर बोलून दिलं असतं आतापर्यंत मेन काय, पण तुमचे आन्सर आले ना तेच आन्सर. आता मी तुम्हाला सांगतो जावा मध्ये मेन काय. ठीक आहे,
तर आपण एक लेट मी गो थ्रू, आता ऑनलाईन चालू आहे ना आपलं ऑनलाईन जावा ऑनलाईन कंपायलर. तर तुम्हाला ऑनलाईनच रन करून दाखवतो मी. याच्यावर रन केलं असतं पण नको, ऑनलाईनच पाहतो मी, कारण काही लोकांकडे VS कोड नसेल. ऑनलाईन तर लई कंपायलर आहे, कोणतं पण एक कंपायलर चालू करा. तर या सगळं लिहिलंच येतं, तुम्हाला काही लिहायची गरज पण नाहीये. फक्त रन केलं ना तर तुम्हाला काहीतरी दिसणार आता इथं पहा. तर बेसिकली कोणता पण आपण लँग्वेज शिकतो तर पहिला प्रोग्राम जो आपण लर्न करतो दॅट इज अ हॅलो वर्ड. हॅलो वर्ड का करतो? करतो, बस करतो म्हणजे करतो असं समजून घ्या. तर हॅलो वर्ड, आता मला इकडे लिहायचं आहे वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, रन. तर जे आता मी लिहिलं त्याच्यामध्ये ते रन होऊन जाणार. बेसिकली यू कॅन सी द आउटपुट हिअर इट सेल्फ. ओके. तर मी आता तुमच्यासाठी तर काय करणार आहे, आय नीड अ दिस पार्ट फॉर यू एक्सप्लेनेशन. आता मी एवढं पार्ट तुम्हाला एक चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन करणार आहे. ओके. पब्लिक स्टॅटिक वाइड स्ट्रिंग अर्ग्स, लेट मी कॉपी अँड ब्रिंग अस टू आवर. ओके, ठीक आहे. तर आपण एक एक गोष्ट पाहूया. तर पहिली गोष्ट आपण पाहू याच्यात पब्लिक. ओके, पब्लिक पाहू काय ते पब्लिक काय असतं. तर पब्लिक नावामध्येच काहीतरी आहे. तर पब्लिक इज अन ऍक्सेस मॉडिफायर. ऍक्सेस 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 ऐकून काही, ऍक्सेसचा यूज काय? ऍक्सेस म्हणजे तुम्हाला कोणी काही तुम्ही कोणाचा मोबाईल यूज करायचा तर त्याच्यामध्ये पासवर्ड असतं. पासवर्ड केलं तर टाकलं तर आपल्याला काय भेटतं? ऍक्सेस भेटतं. इन सेम वे पब्लिक इज अ ऍक्सेस मॉडिफायर. पब्लिक इज अ टाइप ऑफ ऍक्सेस मॉडिफायर. ओके. तर त्याचा यूज काय ते आता लक्षात ठेवा. दॅट कॅन बी यूज टू स्पेसिफाय हू कॅन ऍक्सेस दिस मेन मेथड. समजलं? आता तेच तुम्हाला मोबाईलचं एक्झाम्पल दिलं मी. आता मोबाईल मध्ये काय असतं? पासवर्ड असतं. पासवर्ड टाकता तुम्ही, पासवर्ड टाकल्यावर काय होतं? मोबाईल अनलॉक होतो म्हणजे ऍक्सेस भेटतं. सेम इन केस ऑफ युअर गुगल पे, फोन पे, पिन टाकता ना, मग तुम्ही पेमेंट ऍक्सेस करू शकता. ऍक्सेस, द नेम इट सेल्फ डिफाईन द ऑल थिंग्स. म्हणजे हू कॅन ऍक्सेस. तुमचं काहीतरी प्रायव्हेट काही गोष्ट असेल तर त्याचा ऍक्सेस द्यायचं. ऍक्सेस अजून एक्झाम्पल आहे गुगल ड्राईव्ह, तुमचा लिंक शेअरेबल, शेअर, कोणाला ऍक्सेस द्यायचा आहे नाही, YouTube videos. In that way you can remember. Okay, so here we can do it. It is, let me write proper way. Access modifier, it is an access modifier used to specify, proper definition. Okay, used to specify who can access who can access this main method. आता मेन मेथडच का, तर आता ते पण सांगतो मी. तर वरती लिहिलंय पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. सध्या पब्लिक काय त्याच्यावर लक्ष द्या. तर पब्लिक क्लासला मला पब्लिक, मी माझी क्लासला आहे ना पब्लिक सांगितलंय, तर मेला यायला असं चेंज करून इकडे प्रायव्हेट पण लिहू शकतो. हे काय प्रायव्हेट ते पुढे पाहूया, पण सध्यासाठी पब्लिक. पब्लिक मीन्स सगळ्यांसाठी ओपन, असं तुम्ही लक्षात ठेवा. पब्लिक. ओके. Public is an access modifier that can be used to specify who can access the main method. आणि सिम्पली काय डिफाईन करतं? द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड. एकदम सिंपल. जेवढं सिंपल होईल मी तेवढं सिंपल मध्ये ते ब्रेकडाऊन करण्याचा प्रयत्न करतोय, म्हणजे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. सिम्पली डिफाईन्स द विजिबिलिटी, काय? विजिबिलिटी ऑफ द मेथड. ओके. ऑफ द मेथड पण कुठं? पण कुठं पण कुठं पण कुठं पण कुठं? दॅट इज आउटसाइड द क्लास. आउटसाइड द क्लास. आता कोणीतरी बोललं होतं मला क्लास बद्दल, तर अजून एक कन्सेप्ट तुम्हाला बोलायचं आहे. आता हे प्रोग्राम पाहून द्या मला. ओके. तर यू कॅन सी युअर क्लास. त्यात दिसत असं क्लास हॅलो वर्ड मध्ये आपण लिहितोय पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. तर मी क्लास कॉपी केला येतं. लेट मी चेक.
ओके, आय डिडंट कॉपी द क्लास. तर मला क्लास सोबत कॉपी केला पाहिजे होता. ओके, क्लास हा कन्सेप्ट जावा प्रोग्रामिंग मध्ये एकदम चांगल्या पद्धतीने यूज होतो. एकदम मजा येईल तुम्हाला शिकायला. ओके, simply define the visibility of the method outside the class, and it is necessary to make the Java main method as a public. It is a very important and necessary point. जर का तुम्हाला ऍक्सेस द्यायचं आहे, पाहायचं आहे, सगळं करायचं तर पब्लिक करणं इम्पॉर्टंट आहे. इट इज नेसेसरी. कधी इम्पॉर्टंट नाही आहे ते पण आपण पाहू, पण आता नाही. इट इज नेसेसरी टू मेक द जावा मेन मेथड. मेन मेथडला करावंच लागेल. मेन मेथड नाही केलं तर तुमचा प्रोग्रामच रन नाही होणार, असं लक्षात ठेवा. बाकी मेथड पण आपण बनवू शकतो, पण त्याला आपण प्रायव्हेट किंवा प्रोटेक्टेड करू शकतो, पण याला नाही. ओके, या इट इज नेसेसरी टू मेक जावा मेन मेथड ॲज अ पब्लिक. तर आता पुढचा कीवर्ड काय आहे? स्टॅटिक. स्टॅटिक स्टॅटिक डायनॅमिक असं ऐकलं असेल तर व्हेरी गुड, नाही ऐकलं असेल तर ऐका. स्टॅटिक काय आहे? व्हेरी सिम्पल. आत्ताच मी 2-3 ड्राईव्ह मध्ये बसलो होतो, तर असा सिम्पल एमसीक्यू होता, म्हणून मी आता थोडा हसलो. असा एमसीक्यू होता, स्टॅटिक इज अ कीवर्ड इन जावा. तर किती सिम्पल आहे. आता याच्यामध्ये काय आहे? येस ऑर नो, ट्रू ऑर फॉल्स होता. स्टॅटिक इज अ कीवर्ड इन जावा, ट्रू ऑर फॉल्स. आता जे मुलांनी पब्लिक स्टॅटिक वाईडमॅन पाठत असेल तर त्याला लगेच कळलं, अच्छा स्टॅटिक तर कीवर्ड आहे. कीवर्ड काय असतं? जर का मला एक प्रोग्राम लिहायचा आहे, फॉर एक्झाम्पल आता इथंच, आणि मी लिहिलं इकडं इंट इक्वल टू ए 10, तर हे तर काहीच प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे, ओके. पण मी असं लिहिलं इंट स्टॅटिक इक्वल टू 10 परत. पण when I will be going to run it, that is your what सिस्टम. आता सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नाही माहित असेल तर काही घाबरायची गोष्ट नाहीये. एक प्रिंट करण्यासाठी यूज होती एवढी स्टेटमेंट. ओके, तर मी आता इकडं लिहिलं ए, प्रिंट माय ए, आणि सेम मी कॉपी केलं आणि मी इकडं लिहिलं. तर मी आता याला कमेंट मारतो आणि याला पण कमेंट मारतो आणि आपण प्रोग्राम रन करूया. सॉरी, तर मी प्रोग्राम रन करूया. तर आपल्याला आउटपुट काय येईल? वेलकम टू द प्रोग्रामिंग, आणि 10 पण आउटपुट येत आहे. ओके, तुम्ही पाहायचं 10 प्रिंट झालंय आपलं. दिसतंय का 10? काय नाही दिसत आहे. झूम करू अजून. इज इट विजिबल? Yes. Yes, sir. ओके, नो इश्यूज. तर तुम्हाला 10 दिसतंय आता मी प्रिंट केलं. ओके, तर अजून एक याच्यामध्ये गोष्ट आहे. तर मी आता इकडे इंट स्टॅटिक लिहिलं ना, आता मी याला अनकमेंट करतोय, वरच्या याला कमेंट करतोय, याला पण कमेंट मारतोय आणि खालच्या याला अनकमेंट मारतोय, आणि त्याच्यामध्ये मी लिहिणार आहे तुमच्यासाठी स्टॅटिक, आणि मी आता रन करणार आहे. पहा, एवढं मोठं काहीतरी आलंय. तर आता याचं कारण काय आहे? कोणी बोलू शकतो मला? स्टॅटिक कीवर्ड. तेच कन्सेप्ट तुम्हाला सांगायचं होतं. जे पण कीवर्ड आहे ना जावा मध्ये, तर तुम्ही ते त्याला असं व्हेरिएबल ट्रीट करू शकत नाही. ओके, रिमेंबर इट प्रॉपरली. तुमच्या डोक्यात ही गोष्ट फिक्स करून घ्या. स्टॅटिक इज अ कीवर्ड. तर तुम्ही स्टॅटिक निवडू शकता. तुम्ही फक्त दुसरं काही लिहा, सपोज सम. तर मी सम लिहिलं, कारण ही कीवर्ड नाही आहेत. पण कीवर्ड, आता एवढे कीवर्ड तुम्ही कसं लक्षात ठेवणार? तर एक प्रॅक्टिस असते प्रोग्राम मध्ये, ते तुम्हाला आठवले पाहिजे. तर व्हॉट इज द बेसिक प्रॅक्टिस इन अ प्रोग्रामिंग? तर द प्रॅक्टिस इज दॅट, जेव्हा पण तुम्ही काही प्रोग्राम लिहिताय ना, तुम्ही जे कीवर्ड जे जे व्हेरिएबल लिहिणार ना त्याचे रिलेटेड लिहा. म्हणजे सपोज आय एम डुईंग द सम ऑफ 2 नंबर्स, तर हाऊ कॅन आय राईट इट? सो फॉर एक्झाम्पल, लेट्स सी दिस प्रोग्राम. आय विल राईट इंट num1. तर num1 तुम्हाला, अच्छा नंबर, ओके, इंट num1, इंट num2, नंबर 2. अच्छा, तर हे व्हेरिएबल डिफाईन करताना असं प्रॉपर करायचं. आणि मी इकडे दिलं सिस्टम डॉट आउट. आत्ता कोणाला काही कळतच नसेल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हे काय लिहितं मी, काही टेन्शन घेऊ नका, पुढे आपण शिकणार आहोत. आणि इकडे मी लिहिलं num1 प्लस num2. फक्त तुम्हाला जे कीवर्ड आहे ना ते सांगण्यासाठी मला एवढं मोठं करावं लागतंय. तर कीवर्ड हे इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट म्हणून. तर यू कॅन सी द आउटपुट 25. इज आउटपुट करेक्ट?
25 is the result, 10 plus 15. Yes. यस. तर ठीक आहे. प्रोग्राम कळाला नसेल कसं प्रिंट झाला काही इश्यू नाही. आपल्याला शिकायचं होतं तर स्टॅटिक काय, तर स्टॅटिक कीवर्ड आहे. सेम पब्लिक काय, इट इज ऑल्सो कीवर्ड. ठीक आहे. तर स्टॅटिक इज अ कीवर्ड इन जावा. We can make static variable and static method in Java with the help of static keyword. आता हे तर लहान मुलांसारखं तुम्हाला बोललो मी त्या स्पीड मध्ये. काय बोललो मी? we can make static variables and static methods in Java with the help. कशाची हेल्प मी? with the help of the static keyword. वा, किती भारी लिहिलं मी डेफिनेशन. आवडलं मला पण ते. काय लिहिलं मी? we can make a static variable and static method in Java with the help of static keyword. Okay. तर पुढे जाऊया. The main advantage of a static method. What is the advantage? The advantage is that we can call this method without creating an instance of the class. Without creating an instance of a class. आता instance काय असतं? परत क्वेश्चन आला. पण त्याच्या अगोदर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. JVM calls the main method without creating an instance of the class. Therefore, it is very necessary to make the Java main method static. इथे कन्सेप्ट आला तुमचा JVM चा परत. म्हणून म्हणलो डायरेक्ट प्रोग्राम रन केला असताना मी स्टार्टिंग पहिल्या लेक्चरला, तर तुम्ही आज नंतर लिमिट लेफ्ट करून घरी आता केलं पण नसतं काही. ठीक आहे. तर मी आता जे बोललो ते लिहितो मी. The main advantage of a static method is that we can call this method without creating an instance of class. तर आता इन्स्टन्स ऑफ क्लास काय नाही माहित आहे सर, तर मी तुम्हाला बोलू शकतो त्याच्याबद्दल काय, पण मला वाटतंय की तुम्ही ते सर्च करून पास होता. सिंपल गोष्ट आहे. इन्स्टन्स ऑफ क्लास काय, तर एक सेल्फ वर्क दिलंय तुम्हाला. इन्स्टन्स ऑफ क्लास काय ते तुम्ही बघा आणि नेक्स्ट लेक्चर कधी असेल माझ्या मते. आज काय फ्रायडे का थर्सडे आहे ना? अच्छा, सॅटर्डेला तुम्ही मला बोला इन्स्टन्स ऑफ क्लास काय. मी तुम्हाला बोलू शकतो पण नाही, तुम्ही पण काही केलं पाहिजे मला असं वाटतंय. तर याची अजून बेटर अंडरस्टँडिंग होईल तुम्हाला, कारण हे पुढे आपल्याला यूज होणार आहे. ठीक आहे. तर सगळ्यांनी नोट करून घ्या. तुम्हाला मला काय बोलायचं सॅटर्डेला येताना, इन्स्टन्स ऑफ क्लास काय असतं नेमकं. ठीक आहे. आपल्याला पुढे यूज होणार आहे हे भरपूर वेळेस. ओके. इन्स्टन्स ऑफ द क्लास. ओके. तर मी इकडे स्टार करून ठेवतो म्हणजे कसं मला पण आठवेल काय मी दिलं होतं तुम्हाला. इन्स्टन्स ऑफ द क्लास अजून आपण लिहू शकतो. द मेन इम्पॉर्टंट थिंग अगेन द कन्सेप्ट ऑफ युअर JVM कम्स हिअर. JVM शिवाय तुमचा प्रोग्राम लर्नच होणार नाही. JVM काय करतो? JVM कॉल्स करतो. काय कॉल करतो JVM? द मेन मेथड. आपण JVM बद्दल काहीतरी ऐकलं होतं, ते लाईन बाय लाईन कोड एक्झिक्यूट करतो. ते लाईन मध्ये मेन तर येणारच आहे ना. तो JVM कॉल्स द मेन मेथड. JVM काय कॉल करतो? JVM कॉल करतो तुमचा मेन मेथड without creating an instance of the class. ओके. तर पुढचा अजून एक पॉइंट लिहू शकतो आपण इन दॅट वे की इट इज नेसेसरी टू मेक Java मेन मेथड. जावाची जी मेन मेथड आहे ना, इट इज कंपल्सरी त्याला काय बनवा तुम्ही? स्टॅटिकच बनवा. हे ऍट द एंड सगळं उद्देश हेच होतं सांगायचं, पण त्यासाठी एवढे लाईन लिहावं लागले. का बरं? काय होते ते कळलं पाहिजे, का स्टॅटिक लागतंय ते कळलं पाहिजे. ओके. So next concept in the program comes is that's the void.
ओके, आता व्हाईड काय आहे? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव लर्न दी सॉरी विच लँग्वेज, C++ लँग्वेज. तुम्ही तिकडे व्हाईडचा यूज काय होतो, कोणी बोलू शकते का मला? रिटर्न टाइप. अच्छा, रिटर्न टाईप. ओके, अजून कोणी? रिटर्न टाईप इज इट करेक्ट. आणि व्हाईडच्या जागेवर काय यूज करू शकतो, अजून काय यूज करू शकतो का आपण? इंट. इंट. या C++ मध्ये हे झालंय तुमचं. दॅट इज अ वेल गुड इनफ. सेकंड इयर मध्ये आहे तुम्ही, तुम्हाला व्हाईड काय ते कळलं पाहिजे. सेम इतर पण तेच गोष्ट, काही नवीन नाही याच्यात. तेच आता मी तुम्हाला सांगणार आहे. तुम्ही पाहत असाल की सगळे तेच कन्सेप्ट आहे, फक्त सिंटॅक्स चेंज होणार आहे आता. ओके, सो या लेट्स प्रोसीड विथ द व्हाईड. सो व्हाईड इज युअर रिटर्न टाईप. तर मी असं लिहितो, रिटर्न टाईप ऑफ कशाचा? मेथडचा. तुम्ही लिहिता ना तिकडं इंट मेन, अजून काय लिहिता? वाईड मेन. तर तसंच इकडं वाईड काय आहे? रिटर्न टाईप आहे कशाचा? मेथडचा. तर जावाचा जो मेन मेथड आहे ना, तो काहीच रिटर्न नाही करत, कारण तुम्ही त्याला काय लिहिलंय? व्हाईड. जावा मेन मेथड डझंट असं लिहा, डझंट इंग्लिश, डझंट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. जावा मेन मेथड डझंट रिटर्न एनी व्हॅल्यू. आता याचं एक्झाम्पल तुम्ही सी मध्ये लिहिता, तुम्ही जेव्हा इंट मेन लिहिता तुम्ही रिटर्न 0 करता, जेव्हा वाईड लिहिता तुम्ही रिटर्न 0 नाही करता. केला तर एकदा पाहून घ्या काय येतं एरर. ओके, सेम इन C++, सेम इन जावा. काही फरक आला नाही, फक्त सिंटॅक्स चेंज झालाय. तर अजून एक गोष्ट, yeah, it is necessary to have wide return type. तर मी असे पॉइंट बनवून देतो, म्हणजे तुम्हाला कुठं पण तुम्ही गेले ना इंटरव्ह्यूला, एवढे पॉइंट पण बोलून आले ना, सिलेक्शन इज 101%. वाईड विचारला तुम्ही, फक्त एवढं बोलला इट इज अ रिटर्न टाईप ऑफ मेथड, याच्या सगळेच बोलणार आहे. तुम्ही काय सगळेच आउट बोलणार आहे जाऊन इंटरव्ह्यू मध्ये, पण तुम्ही हे 2 पॉईंट एक्स्ट्रा बोलून आले तिकडं, तर इंटरव्ह्यूला वाटेल अरे हा याला काही अजून एक्स्ट्रा येत आहे. समजलं? या, तर आता पुढं काय आहे? पुढं पब्लिक झाला, स्टॅटिक झाला, वाईड झाला. आता पुढं आहे मेन. आता एवढं सगळ्या याच्यामध्ये मेन करतोय, तर मेन काय ते पण पाहूया. तुम्हाला माहित असेल मेन काय आहे, पण ऐका, असं ऐका की तुम्हाला काहीच माहित नाही. ओके, मग मला बोलता येईल. मेन, तर मेन इज द नेम ऑफ द मेथड. नेम इज द मेन ऑफ द मेथड, पहिला पॉइंट. सेकंड पॉइंट, इट इज अ मेथड. काय आहे तो? इट इज अ मेथड वेअर प्रोग्राम. आता तुम्हीच जणांनी आन्सर दिले. आपलं काय बोलायचं तुम्हाला? अच्छा, आपल्या टॉपिकचं नावच मेन मेथड होता, पण त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय पाहावं लागला पहा, मग जाऊन आपण मेन वर आलोय. तर आता तुम्हीच आन्सर दिलं होतं ना, स्टार्टिंग पॉइंट, एक्झिक्युशन स्टार्ट हिअर, प्रोग्राम स्टार्ट हिअर, मेन प्रोग्राम रिटर्न इन मेन. तेच लिहिलंय पण थोडं सिम्पल वे मध्ये. मेन इज द नेम ऑफ द मेथड. मेन काय? एक नेम आहे कशाचा? मेथडचा. इट इज अ मेथड वेअर प्रोग्राम एक्झिक्युशन स्टार्ट. प्रोग्राम एक्झिक्युशन स्टार्ट. ओके, तर अजून एक कन्सेप्ट जे तुम्हाला C++ मध्ये नाही दिसणार, तुमच्या पायथन मध्ये पण नाही दिसणार, सी मध्ये पण नाही दिसणार, ते आहे स्ट्रिंग आर्ग्स. तर आता ते ऐका नीट, काही हार्ड नाहीये, सिंपल गोष्ट आहे. ओके, व्हॉट इज स्ट्रिंग आर्ग्स? So string in Java is a class that is used to work on strings. काही नवीन बोललो का मी? नाही, तेच बोललो. स्ट्रिंग ऐकून काय येतं? string in Java is a class that is used to work on a string. And args means what? कोणाला काही लिंक येते की args म्हणजे काय? नाही माहित असेल तर मी बोलतो इट इज अ आर्ग्युमेंट. ओके, इज अ रेफरन्स व्हेरिएबल दॅट रिफर्स टू एन array of type string. आता इकडे थोडे ॲरे वॅरे असे वर्ड येत आहे, घाबरून जाऊ नका, सिंपल आहे. एकदा डेफिनेशन लिहितोय
तर ते नीट वाचा, 3 वेळेस वाचा, 4थ्या वेळेस स्वतःहून कळेल काय लिहिलंय. ओके. स्ट्रिंग in Java is the class. String in Java is a class that is used to work on string and args. String and args is a reference variable. त्याला रेफरन्स व्हेरिएबल बोलतात. ओके. सिंपल मध्ये असं पण पाठ करू शकता. रेफरन्स व्हेरिएबल ते काय रेफर करतं? दॅट रेफर्स टू अन ॲरे. ॲरे काय आहे ते पण आता तुम्हाला बोलतो मी. नाही माहित असेल हो, आता कोणाला माहिती आहे ॲरे that refers to an array of type string. आता जे लोकांना इकडे ॲरे कळलं ना, ते स्ट्रिंग आर्ग्स काय असतं त्यांना लगेच कळून जाणार आहे. कसं? तर पहा आता. तर मी तुम्हालाच विचारतोय, व्हॉट इज अन ॲरे? या एनीवन प्लीज आन्सर क्विकली. सर्च वर्च करून बोलायचं नाही, लगेच बोला. Collection of similar type of data. या अजून कोणी? Array which is store the different types of data. एनीवन मोर? जे पहिले ज्यांनी बोललं ना ते बरोबर आहे. रिझन का? ॲरे मध्ये ना सेम टाईपचे डेटा स्टोर होता, सिमिलर टाईप ऑफ एलिमेंट, डिफरंट टाईपचे नाही होता. ठीक आहे. स्ट्रिंग आहे तर स्ट्रिंगच होणार, म्हणून इथे काहीतरी लिहिलंय. काय लिहिलंय? दॅट रेफर्स टू अन ॲरे ऑफ टाईप स्ट्रिंग. त्याचं म्हणणं काय आहे? स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास दॅट इज यूज टू वर्क ऑन स्ट्रिंग्स अँड येणायचं लिहायचं होतं मला. अच्छा, अँडच लिहायचं होतं, मला वाटलं ॲडिशन. अँड आर्ग्स इज अ रेफरन्स व्हेरिएबल दॅट रेफर्स टू अन ॲरे ऑफ टाईप स्ट्रिंग. ॲरे कोणती टाईपची? स्ट्रिंग टाईपची. ओके. Array is a collection of similar type of element. Okay, remember it. It is not a collection of different types of element. If you want to pass the argument, तर मला एक आर्ग्युमेंट पास करायची. ठीक आहे. आर्ग्युमेंट पास करायची आहे थ्रू द कमांड. थ्रू कशाने? कमांडने. लाईन, कमांड लाईन. then it is necessary to make the argument of the main काय तुमची मेथड of the main method आहे string args. तर याचा एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन सांगतोय, तर ऐका. जर तुम्हाला मी काय काय बोलते तुमका ऐका. ठीक आहे. इफ यू वॉन्ट टू पास द आर्ग्युमेंट, तर तुम्हाला एक आर्ग्युमेंट पास करायची थ्रू द कमांड लाईन. देन इट इज नेसेसरी टू मेक द आर्ग्युमेंट ऑफ द मेन मेथड ॲज अ स्ट्रिंग आर्ग्स. त्याचं रिझन वरती कोड. कुठे कोड? अच्छा इथं. तर इकडे पहा. तर मी इकडं व्हाईड मेन मध्ये स्ट्रिंग आर्ग्स लिहिलंय. त्याचं रिझन मी आता तुम्हाला वाचून सांगितलं. तर रिझन काय आहे? it is necessary. Okay, if you want to pass the argument through the command line, it is necessary to make the argument as a string args. इकडे पहा. आता जर का मी इकडे लिहिलं नाही स्ट्रिंग आर्ग्स, तर काय होणार? तर पाहू काय होणार. It is loading, just wait a minute. ठीक आहे, ते लोड होतंय. पण सिंपल तुम्ही जे आता मी बोललो तुम्ही ऐका. झालं का लोड? एम आय ऑडिबल क्लिअरली? Yes. ओके ओके, ठीक आहे. मला वाटलं माझ्या साईडने काही प्रॉब्लेम आहे का. चला ठीक आहे. तर आपण एक परत तुम्हाला एकदा सांगतो मी स्ट्रिंग आर्ग्स बद्दल.
तर काही नाहीये, एक सिंपल गोष्ट आहे. जे तुम्ही पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन लिहिणार ना, तर तुम्ही ते आपण जेव्हा तुम्ही पब्लिक स्टॅटिक व्हॉइड मेन लिहिणार त्या मेन मध्ये तुम्ही एक स्ट्रिंग आर्ग्स इन्क्लूड करणार. एवढा तुम्ही सिंपल मेन मध्ये सगळं सध्या लक्षात ठेवा. ठीक आहे. पुढे अजून डिटेल मध्ये आपण पाहूया. ओके. तर अजून तुम्हाला एक डिफिनेशन मध्ये जसं लिहिलं आहे, स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास दॅट इज यूज टू वर्क ऑन अ स्ट्रिंग अँड आर्ग्स. ओके. आर्ग्स काय तुमचा आर्ग्युमेंट. आर्ग्स काय तुमचा आर्ग्युमेंट. ओके. सिंपल थिंग, नो एनी रॉकेट सायन्स इन इट. ठीक आहे. तर आज आपण पाहू, आपण काय काय पाहिलं. आपण पाहिलं मेन मेथड मध्ये काय काय असतं नेमकं. तुमचं पब्लिक काय असतं, तुमचं स्टॅटिक काय असतं, तुमचं वाईड काय असतं, तुमचं मेन काय असतं. ओके. आपण आतापर्यंत सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन पाहिलंच नाही. आपण ते पाहणार पण नाही आज. फक्त ते एवढं लक्षात ठेवा, ते आपण आउटपुट प्रिंट करण्यासाठी ते यूज करतोय. ते तसंच का लिहितं ते पण आपण पाहू. पण सध्या फॉर दिस लेवल रिमेंबर दिस ऑल पॉइंट्स. ओके. क्वेश्चन्स येत आहे तुमच्या मनात, येऊ द्या. क्वेश्चन्स येणार तरच तुम्ही पुढे जाणार, तसं जाणार नाही. क्लास काय आहे. क्लास, तर क्लास काय आहे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम मध्ये तुम्ही क्लास आणि ऑब्जेक्टचा कन्सेप्ट तुम्ही शिकला असेल, नाही शिकला असेल, तुम्हाला एक सिंपल सांगतो मी. तर class basically it is a what we can say blueprint or a template, you can remember in that way. ओके. आणि तुम्हाला मी एक इन्स्टन्स ऑफ द क्लास बद्दल विचारलं होतं. ओके. तर इन्स्टन्स ऑफ द क्लास तुम्हाला काय आहे ते तुम्ही मला सांगू शकता. पण सिंपल असं मध्ये तुम्हाला मी असं बोलू शकतो, पण तुम्ही मला सांगा त्याच्याबद्दल काय आहे. मी सध्या तुम्हाला एक सिंपल सांगतो त्याचं आन्सर. So you can go and search for it. Okay. So an instance of a class in Java refers to a specific object. Object. Okay. काय बोललो मी, ऑब्जेक्ट created from the class, blueprint or a template. एक्झाम्पल दे तुम्हाला, एकदम सिंपल एक्झाम्पल. इफ यू हॅव अ क्लास कार, तुमचं एक क्लास आहे त्याच्यामध्ये कार आहे. कार काय झाली तुमची, क्लास काय झाली, क्लास. तर त्याच्यामध्ये काही स्पेसिफिक कारचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील, जसं बिहेवियर असेल, मग त्याचं स्पीड असेल, मग त्याचं ॲव्हरेज काहीतरी असेल, ते असेल. कारमध्ये काय काय असतं वेगवेगळी गोष्ट. तुम्ही इन दॅट वे क्लास आणि ऑब्जेक्ट लक्षात ठेवू शकता. वेर इज द मीट. ओके. ठीक आहे. आता पाहू रन होतं का. तर मी याच्यामधून स्ट्रिंग आर्ग्स काढून दिलंय. ठीक आहे. इट्स नॉट वर्किंग. ओके. नो इश्यूज. तर मी तुम्हाला क्लास आणि ऑब्जेक्ट बद्दल आता बोललो. इन्स्टन्स ऑफ द क्लास काय ते पण बोललो. पण मला पाहिजे की तुम्ही ते लोक सर्च करून मला उद्या बोला काय. ठीक आहे. तर क्लास इज बेसिकली टेम्पलेट और यू कॅन से अ ब्ल्यू प्रिंट. आणि ऑब्जेक्ट काय आहे, ऑब्जेक्ट इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ अ क्लास. फॉर एक्झाम्पल इट इज अन इन्स्टन्स ऑफ द क्लास. तर एक्झाम्पल त्याचं कारचं एक्झाम्पल दिलं, तर कार एक झाली क्लास. त्याच्यामध्ये त्याची कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, जसं स्पीड झाला, मायलेज झाला, ॲव्हरेज झाला, कलर झाला, बिहेवियर झाला त्याचा. तर हे सगळे त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स विल बी वर्किंग ॲज अन ऑब्जेक्ट. ओके. सो अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोणाला काही क्वेश्चन्स, एनी. ओके हर्ष, यू कॅन आस्क. तो प्रोग्राम मी रन करून पाहिला होता ऑनलाईन कंपायलरवर हा. बिना स्ट्रिंग आर्ग्सचा. मग तर तो फक्त लोडच लोडच होतोय. होतोय ना, लोडच होतोय ना. तर मग काही असं असेल की हो, हो. आणि आता मला एक सांगा, आता जे मुलं सोबत करताय ना त्यांच्यासाठी एक व्हेरी गुड न्यूज. आता त्याच्यामध्ये परत स्ट्रिंग आर्स लिहा आणि रन करून पाय, आता काय होतं पाय. रन होतंय का नाही मला बोल. जे मुलं सोबत कोडिंग म्हणजे माझ्यासोबत आहे असं लिहित पण असेल ना आणि कोड पण करत असेल ना, तर त्यांना एक गोष्ट सांगतो, तुम्हाला रिव्हिजनची पण गरज नसेल. ठीक आहे. तुमचा टाइम वाचेल. ओके. सोबत केलं तर लई भारी. आता मी तुमच्यासाठी परत वाटलं तिकडे लोड करतो. तर त्याच्या मागे एक ज- कन्सेप्ट आहे. झालं का. हो झालं. आता याचं रिझन कोणी बोलणार का मला असं का होतंय. कळालं असेल तर स्ट्रिंग असा मी तुम्हाला तिथे, थांबा परत इकडे येऊन द्या मला. तर आहे ना त्याच्यासाठी ना, हे नाही, आता जे इकडे लिहिलं ना एकदा दोनदा वाचा प्लीज, प्रॉपरली दोनदा वाचा स्ट्रिंग आर्ट बद्दल. सिंपल कन्सेप्ट आहे, दोनदा वाचा हे काय. हा, हे वाचा दोनदा काय आहे. त्याला आर्ग्युमेंटच भेटत नसेल म्हणून तो पुढे एक्झिक्यूटच नसेल करत. आता हेच मला तुमच्याकडे एक्सपेक्ट, आता मी हे पण बोलणार होतो पुढे, आत्ताच बोलणार होतो. पण ठीक आहे, तुम्ही करताय सोबत, तुम्हाला कळतंय. ओके.
अजून कोणाला काही काही कळलं का याच्यामधून? या एनिवन? मुलांनी काही कोणी ट्रायल्स नाही केला असं तर नोटबुक मध्ये लिहून घ्या. तर तुम्हाला एक सिंपल एक्सप्लेनेशन तर मी अजून एक देऊ शकतो. हम्म, तर इकडेच लिहितो मी ऍज अ इम्पॉर्टंट हेडिंग असं करून. ठीक आहे, तर तुम्हाला ते लक्षात राहील. कारण प्रोग्राम मध्ये ना एमसीक्यू मध्ये असे क्वेश्चन्स येतात. मी ते उद्या बोलणार होतो म्हणजे स्ट्रिंग आर्ट्स बद्दल. मला पण माहिती आहे ते लोड होणारच आहे. पण मी तुमचा आता मी पाहत होतो कोणाकडून येतं, पण आय वॉज नॉट एक्सेप्ट. खरंच मी एक्सेप्ट नाही करत होतो कोणी रन करत बोलणार आहे की मला सर. आता त्याचं एक कारण सांगतो. ठीक आहे, पाहता आता मी लिहितो माझ्या पॉइंट मध्ये तुमच्यासाठी. थांबा. ॲज आय एम पी. ओके, तर मी असं लिहू शकतो इथं तुमच्यासाठी की चला प्रॉपर वे मध्ये लिहितो थोडा. इन जावा इट इज कॉमन टू सी द मेन काय तुमची मेथड. मेन मेथड डिक्लेअर. तुम्ही पाहणार जावा मध्ये की असं तुमची जी मेन मेथड आहे ना ती कशी डिक्लेअर असणार. वेर इज दॅट कोड. तर तुम्ही जास्त करून असंच पाहणार, काही नवीन तुम्हाला दिसणार नाही. तर इन दिस वे. Okay. Second point is that however it's थोडा चांगला. Important it's important to note that the काय तुमचं कुठे आहे ते that the it's important that the string args part is that the string args part is not strictly required. Okay, strictly required म्हणजे असं नाही की पाहिजेच, पण काही कंडिशन्स असतात त्याच्यात. ठीक आहे, आता तुम्ही आता जस्ट रन करून पाहिलंय. ठीक आहे. It is, however, it's not important that the string args part is not strictly required. Okay, you can write the main method without argument like this. तर तुम्हाला मी ते आता करून दाखवलं होतं त्याच्यावर. तुम्ही जे मेन मेथड आहे ना असं पण लिहू शकता. असं असं पण लिहू शकता. ओके, हे असं पण लिहू शकता. पण you won't able to directly accept command line argument using args. सो अशा केसमध्ये कमांड लाईन आर्ग्युमेंट असताना जे टायपिकली पास टू द मेन तुमच्या मेन मधून पास होतं. तर तुम्हाला एक ॲरे ऑफ स्ट्रिंग तुम्हाला काय करतो अलो करतो. काय अलो करतो यू टू प्रोव्हाइड इनपुट टू युअर जावा प्रोग्राम. तर का तुम्हाला काही इनपुटच दिला नाही तर तुमचा प्रोग्राम रनच कसं होणार हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. वेन यू रन इट फ्रॉम द कमांड लाईन. आपण अरे हा तुम्हाला एक अजून गोष्ट सांगायचं राहिले. हे काय तुमचं एनिवन बोलू शकते तुमचं काय आहे इथं जे प्रोग्राम रन होतं त्याला काय बोलतो आपण. एनिवन हे काय आउटपुट दिसतं काय बोलतो तुम्ही तिला. काय तुम्ही एक वर्ड दिला असेल ना त्याला स्पेसिफिक. एनिवन. कंपायलर. ओके, यू आर टेलिंग इज कंपायलर. तर तुम्ही त्याला टर्मिनल बोला, कन्सोल बोला. तुमचं तिकडे प्रोग्राम रन होतंय ना, कंपाईल होऊन ते रन होतं, आउटपुट दिसतं तिथे टर्मिनल. तर तुमचा कमांड लाईन तुम्ही प्रोग्राम कमांड लाईन थ्रू पण रन करता. तुम्ही जे कॉलेजमध्ये रन केले असाल तर तुम्ही कधी जावा सी जावा प्रोग्रामचं नाव जावा डॉट पाय असं पण रन करतो आपण. ओके, ऑन युअर टर्मिनल. सिम्पली यू कॅन से कमांड लाईन टर्मिनल कंपायलर काय बोलायचं ते बोला. पण तुम्हाला एक पॉईंट लक्षात ठेवायचं आहे ते आहे दॅट इज तुम्हाला काहीतरी इनपुट पाहिजे. जसं स्ट्रिंग आर्ग्स बद्दल आता आपण बोलत होतो. इफ यू डोंट नीड टू प्रोसेस कमांड लाईन आर्ग्युमेंट यू कॅन सर्टनली ओमिट द स्ट्रिंग आर्ग्स. जर का तुम्हाला कमांड लाईन रनच नाही करायचं तर तुम्ही स्ट्रिंग जे आहे ना तुमचं स्ट्रिंग आर्ग्स तुम्ही ते ओमिट करून द्या. डोंट यूज इट. पण जर का ऑनलाईन कंपनीच्या गोष्टीमध्ये तुम्ही पाहिलं ना तिकडे ते होत नाही, कारण ते ऑनलाईन कंपनी तसं डिझाईन केलेलं आहे. आता मला कमेंट मध्ये इकडे कोणतरी काय टाकले. मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास. Please define the main method as public static void or a JavaFX application class must extend JavaScript.application. Okay. What Tushar? Actually, what you are telling me?
It means you are saying that string R should be used in that way. Yeah, Tushar. GDB compiler वर हा एरर येतोय. अच्छा, जीडीबी कंपाइलर. अच्छा, असा एरर येते, तू ते एरर कॉपी पेस्ट करून दिला का मला? ओके ओके. तर तेच आता आपण तेच बोलत होतो, एरर असा एरर येणार काही कंपाइलर नाही होणार आहे, कारण तिकडे इनबिल्ट असतं. ठीक आहे, यू कॅन रिमेंबर इन दॅट वे. तर मी आता तुम्हाला सांगितलं, हे पॉईंट तुम्ही जे नोट करू शकता. ठीक आहे. हे असं. तर एकदम सिंपल गोष्ट आहे, याच्या मागे सगळं एकच गोष्टीचे काम होते, तर तुम्ही ते रिमेंबर करू शकता. दॅट इज युअर कमांड लाईन. कमांड लाईन. ओके, कमांड लाईन. कमांड लाईन आर्ग्युमेंट. ओके, एवढंच गोष्ट आहे. तर तुम्हाला आता हे क्लिअर झालं असेल. हे मी उद्या करणार होतो असं कव्हर, पण आजच झाला. ठीक आहे, माझ्यासाठी एक सिंपल झालाय. ओके, नाऊ इट इज क्लिअर विथ मेन. या ओके येस. तुषार. तर आज तर समजून घ्या असं तुम्ही की तुमचा आज आपण तसं रन नाही केलं. मी तुम्हाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट तसं एक्सप्लेन नाही केलंय, पण यू कॅन कन्सिडर दॅट वी हॅव स्टार्टेड आवर प्रोग्रामिंग बाय टुडे. असं तुम्ही समजून जरा. हाऊ वॉज द सेशन? हॅव यू एन्जॉय द सेशन? 15 जण आय मीट वर. Yes. Okay, Atharva enjoyed the session. You can let me know through comments. How was the session today? थोडा लेंदी होता सेशन, पण मजा आली का ते बोला. तुम्हाला कॉलेजमध्ये शिकवलं हे जे मी शिकवलं आज तुम्हाला? मला माहित नाही, कारण मी जावानी घेतली होती इलेक्टिव्ह. मला नाही माहित, म्हणून विचारतोय मी. आय डोंट नो. अच्छा, अनिल इज सेइंग दॅट यस इन कॉलेज इट हॅज बीन टॉट. ओके, गुड. आणि शिकवायला पाहिजे ही गोष्ट. I don't know your college syllabus, but I am starting from basic, so I need to cover this all things. Most enjoyable session this. Oh, thank you so much, Aneri. He is helpful. तर मी जेव्हा तुमच्यासोबत बसतो ना, तर तुम्हाला सांगतो मी मी हे जावा वॉज माय फर्स्ट प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ठीक आहे, मी पहिली जावा शिकली, हे पण तुम्हाला सांगतो. आय वॉज इन फर्स्ट इयरच्या अगोदरच, म्हणजे जेव्हा मी फर्स्ट इयरला ऍडमिशन घेणार होतो ना, त्याच्या अगोदरच. व्हॉट? पीजी? यू वॉन्ट मी टू ओपन पेज? ओके, VS कोड पेज, नोट्स वाला पेज. वैष्णवी. अच्छा अच्छा. या, एनी डाउट इन इट? काही डाऊट आहे का? या वैष्णवी. अच्छा, यू वॉन्ट टू टेक अ स्क्रीनशॉट आय थिंक. ओके वैष्णवी, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट अँड लेट मी नो फ्रॉम वेअर यू वॉन्ट टू टेक. जस्ट अनम्यूट मीन्स मला कळेल कुठून तुला स्क्रीनशॉट घ्यायचंय. Last. बस, ठीक आहे, यू कॅन टेक. Okay, done. ओके, थँक्यू सो मच. तर या मी तुम्हाला बोलत होतो की मी स्टार्टिंग जावा जावा थ्रू केलं होतं. तर मी पण जेव्हा स्टार्ट केलं होतं ना, युट्यूबवर प्लेलिस्ट फॉलो केले होते. तर तिकडे JVM, JRE, JDK मला एवढं काही कळलं नव्हतं, पण प्रोग्राम पासून थोडं थोडं कळायला लागलं तर काय. देन अगेन आहे, म्हणजे फर्स्ट इयर मध्ये शिकलो, सेकंड इयर मध्ये परत शिकलो येऊन मी. मग थोडं तिकडे अजून क्लिअर झाला. मग थर्ड इयरला जाऊन मी 2-3 वेळेस, नाही सॉरी, एक वेळेस मी जावा शिकवलं मुलांना, तर मला अजून क्लिअर झाला. मग आता मला पूर्ण क्लिअर आहे जावा. जेव्हा पण मला तुम्हाला शिकायचं असतं ना, तर मी काय करतो, गुगल थ्रू थोडे GFGचे आर्टिकल्स असताना W3 स्कूल्सवर असे वाचून येतो. त्याच्यामधून काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स असताना ते 3-4 वेळेस मी थोडं रिवाईज करतो. मग ते येऊन तुम्हाला इकडे एक्सप्लेन करतो. तुम्ही एक पण पॉईंट घेऊन जा. वाटलं तर चॅट जीपीटी नका यूज करा, प्लीज नका यूज करा, कारण तुमची मेमरी थिंकिंग पॉवर तुमची थोडी कमी होऊन जाणार त्यांनी. तर तुम्ही एक काम करू शकता, तुम्ही यू कॅन गो अँड सर्च JVM वर्सेस JDK गिग्स फॉर गिग्स टाका, कारण त्याच्यावर थोडे वेल डिफाईन नोट्स असतात.
आणि जर का नाहीच करायचं तर करू नका, कारण मी जे नोट्स दिले ना दे आर मोर सिम्प्लिफाईड दॅन इट सेल्फ ऑल्सो. काही काही कंटेंट फ्रॉम तिकडून पण असतात दॅट आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. जे इम्पॉर्टंट पॉईंट असतात ना जे इंटरव्ह्यू मध्ये किंवा तुमच्या एमसीक्यू मध्ये येतात, आय ब्रिंग दॅट पॉइंट्स टू यू. ओके, इज इट गुड? येस. ओके, सो या, कोणाला काही डाऊट असेल तर अजून विचारू शकता. वी विल वेट फॉर मोर 5 minutes. अजून सगळ्यांना हॅपी दिवाळी. दिवाळी चालू झाली आहे आजपासून. तर मला वाटलं नव्हतं एवढे मुलं जॉईन होतील. 15 नाही झाले असते तर मी घेतलं पण नसतं सेशन, कारण मला मुलं पाहिजे मीटवर. परत परत एक्सप्लेन करणं इज हार्ड. तसं रेकॉर्डिंग करतोय मी. तुम्हाला मंडे पासून नोट्स भेटतील. जे मी लिहितोय ते पण नोट्स भेटतील. थोडे अजून बनवले नोट्स भेटतील जे आमची टीम बनवती तुमच्यासाठी. अजून कोड पण, जेव्हा कोड चालू होईल ते कोड पण भेटणार. ठीक आहे, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसे नाही काही. ओके, तुमच्यासाठी सगळं. फक्त इम्पॉर्टंट काय आहे, तुम्ही येऊन मीट जॉईन केलं पाहिजे, सेशन केलं पाहिजे, सेशन मध्ये काय होते ते समजून घेतलं पाहिजे. ओके, सो या वन्स अगेन हॅपी दिवाळी टू ऑल. एन्जॉय युअर दिवाळी. व्हॅकेशन चालू झाले की नाही तुमचे? No, sir, not now. अच्छा, नाही झाले. कधीपासून आहे? Think so. Tomorrow. ओके, व्हेरी गुड. सो यू शुड ऑल्सो एन्जॉय युअर व्हॅकेशन. बट एक थिंग, गोष्ट लक्षात ठेवा, दिवसात 1 किंवा 2 तास कोडिंगला दिलंच पाहिजे. ठीक आहे, 1 तास तुम्ही माझ्यासोबत राहणार आहे, तसं माझ्यासोबत शिकणार आहे. एक एक दिवस गॅप असणार आहे, पण एक तुम्ही जेव्हा सेशन नसला तुम्ही त्या दिवशी 2 तास दिला पाहिजे. जेव्हा सेशन असेल त्या दिवशी 1 किंवा 2 तास द्या, तुमच्यावर आहे. ओके, पण दिलंच पाहिजे, तरच तुमचं काही होणार. ओके, आणि आय गॅरंटेड यू की आता असं आपण, माझ्या मताने तुमची जी जावा आहे ना, तर मी डेडलाईन तर तुम्हाला तसं सांगणार नाही, पण इट कॅन गो अप टू डिसेंबर पर्यंत चालणार आहे आपलं. जे बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग आहे ना, आपण डिसेंबर पर्यंत घेऊन जाऊ, हळूहळू शिकू. आणि जेव्हा बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग संपेल तर वी विल प्लॅन फॉर सम प्रोजेक्ट्स टू यू. मी तुम्हाला काही प्रोजेक्ट प्रोव्हाइड करणार, तुम्ही ते बिल्ड करू. सिम्पल सिम्पल प्रोजेक्ट जे तुम्ही रेझ्युमे मध्ये ऍड करू शकता. आणि अजून एक गोष्ट, जेव्हा कोडिंग चालू होईल तर हॅकर रँक प्लॅटफॉर्मवर जाऊन कोडिंग करा, त्याच्यावर क्वेश्चन्स प्रॅक्टिस करा. भले मी इथं इंटरव्ह्यू क्वेश्चन घेणार आहे, पण तिकडे जाऊन प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. इफ यू आर अ 5 स्टार ऑन हॅकर रँक इन जावा प्रोग्रामिंग, इट इज अन ॲडव्हान्टेज. ओके, एक ॲडव्हान्टेज असतो. रिझन इज, जर का मी इंटरव्ह्युअर आहे, माझ्यासमोर 2 मुलं आहे, एकाने जावामध्ये 5 स्टार केलं हॅकर रँकमध्ये, आणि एकाला पण जावा येते, दोन्हीची लेवल सेम आहे. पण मी प्रेफरन्स कोणाला देणार आहे, ज्याचे 5 स्टार आहे, कारण ही हॅव डन समथिंग मोर. समजलं का? इज इट क्लिअर? Yes. ओके, तर आत्ताच तुम्हाला सांगून देतो, सोबत जे जे गोष्ट सांगतोय ना ते नोट करा. पुढे जाऊन उशीर उशीर केल्यापेक्षा आत्ता सगळं करा. ठीक आहे. तुमचे जे असतं ना, काय म्हणतात ते, इंटरव्ह्यू रेझ्युमे मध्ये तुम्ही 100 ऑफ सर्टिफिकेट लिहा. सर्टिफिकेटचं काही इम्पॉर्टन्स नसतं. इफ इट इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, तुम्ही कोणती एक्झाम देऊन ते सर्टिफिकेट घेतलंय, कुठं जाऊन एक्झाम दिली आहे एकदम प्रॉपर वेनी, तर ते सर्टिफिकेटचा इम्पॉर्टन्स असतो. तुम्ही जे ऍड करता ना कोर्सेरावर 2 मिनिटात कोर्स करा, अजून काय ते सिम्पली लर्न, हे ते त्याचे सर्टिफिकेट, नो वन आस्क फॉर इट. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो. ते तुम्ही त्यांचे कोर्सेस तुम्ही काही काही लोक घेता, मी ऐकलं असं काहीतरी चालू आहे आता नवीन, तर तिकडे एक्झाम देता येते. तर एक्झाम देऊन तुम्ही जर का भेटायचं देन इट इज गुड इनफ. पण तुमची स्किल मॅटर, तुम्हाला कोड करता यायला पाहिजे. ऍट द एंड तुम्हाला कोड करता यायला पाहिजे, कन्सेप्ट क्लिअर पाहिजे. ओके, तर मी आज तुम्हाला वाटतं जास्तच वेळ गेलाय. किती वाजता चालू केलं तो सेशन? 9:45, 10:45. अच्छा, आज जास्त सेशन झालाय, तर सॉरी फॉर इट. आय होप यू एन्जॉय द सेशन. So you can leave the meet. Bye bye. Good night to all and a happy Diwali to all. Okay. Bye bye. Happy Diwali to you, sir. Okay. Bye bye. Happy Diwali to all. Yeah, Sarva. Bye bye. And one more point. You can share notes on group. One more point. You can share notes on group. ज्यांनी केले असेल, ज्यांनी कोड केला असेल,
तर आजचे काही की पॉईंट असेल तर तुम्ही ते शेअर करू शकता. आपण काय आज एकदम इम्पॉर्टंट लर्न केलं तर ते तुम्ही ग्रुपवर शेअर करू शकता, म्हणजे मुलं पाहतील बाकीचे. दे विल गेन सम मोर इन्फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ यू. पीअर टू पीअर लर्निंग. ओके. या हर्ष, हॅपी दिवाळी. या आज जास्तच उशीर झालाय. तुम्ही जाऊन आता एकदम एकदा रिवाइज करा चांगल्या पद्धतीने आणि तुमचा मोबाईल लांब ठेवा आणि झोपून जा. ठीक आहे. ओके. बाय बाय. या धनंजय, थँक्यू सो मच. सर आम्हाला एक विचारायचं होतं की काही ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म्स आहे का ज्याच्यावर असे आर्टिकल्स वाचू शकतो जे हा न्यू हा. म्हणजे काही अपडेट्स होत आहे तर ते ओके ओके. सो कळतील लगेच. ओके. तर आता आपण जे करतोय ना, तर यू कॅन रेफर गिग्स फॉर गिग्स. ओके. आता आपण जेव्हीएम शिकलो, तर यू कॅन राईट जेव्हीएम गिग्स फॉर गिग्स इन दॅट वे. तर तुला जेव्हीएम बद्दल इन्फॉर्मेशन भेटेल. ओके. इन दॅट वे रेफर अ गिग्स फॉर गिग्स. द रिझन इज तर त्याच्यावर अपडेट होतो असतं. ठीक आहे. ओके हर्ष. येस. अँड हर्ष अँड ऑल्सो अदर स्टुडंट्स. तर आपण जे शिकतो ना, तुम्ही युट्यूबवर पण व्हिडिओ रेफर करू शकता. 2-2, 5-5 मिनिटाचे, 10-10 मिनिटाचे, 15 मिनिटाचे व्हिडिओ पण पाहू शकता. अजून क्लिअर मध्ये जर का व्हिडिओ थ्रू तुम्हाला आयडिया पाहिजे आणि जर का काहीच कळत नसेल, आपली रेकॉर्डिंग भेटणार आहे. रेकॉर्डिंग पहा परत, नाही तर नोट्स आहे, नोट्स पहा आपले. ठीक आहे. ओके. येस. ओके. जेवढं तुम्ही जास्त डीप डाईव्ह करतील तेवढं चांगलं आहे. चॅट जीपीटी पण करू शकता, पण आय डिडंट रेफर यू चॅट जीपीटी, पण तुम्ही करू शकता. ठीक आहे. फॉर मेकिंग युअर ओन नोट्स. माझे नोट्स कॉपी करा तिकडं, त्याला सांगा गिव्ह सम डिटेल पॉइंट्स अबाउट इट. म्हणजे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन दिलंय प्रॉपर त्याचं, जे इम्पॉर्टंट आहे तेच सांगितलं, पण तुम्हाला डिटेल ओव्हरव्ह्यू घ्यायचं तर तेच कॉपी पेस्ट करा आणि त्याला सांगा प्रोव्हाइड मी इन डिटेल. तर तो तुम्हाला डिटेलमध्ये सगळं सांगणार. तुम्ही फक्त रीड आउट करा. जे इम्पॉर्टंट आहे ते तर मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलंच आहे. ओके. या तुषार, हॅपी दिवाळी टू ऑल. ओके. हॅपी दिवाळी टू यू ऑल्सो. ओके धनंजय, हॅपी दिवाळी. ठीक आहे हर्ष, कळलं ना? हो. हो ठीक.